So, good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. So, we are the group 11. So, our topic is all about integrating external libraries and Swing application by using the G-Calendar library in a student registration form. So, what are libraries in Java? So, library is a yaon collection siya and a writing code that adds extract features to your Java program. So, ang libraries in Java is gahatag yaon siya og mga collection nga siya musuwat sa code and also adds extra features in your Java program. For example, Javax.swing for GUI. So GUI stand for Graphic User Interface. Java.util for utilities. Code Twitter calendar for calendar features. So another example is ang import Twitter.calendar.gDateChooser. So amo ini siya mga example sa libraries and Java. Why integrate external libraries? So nanga sa i-integrate na to ang external libraries. So una is ang to add new functionality like date figures, chart, PDF tools. So ikaduha is to save development time. So ikatulo, to enhance user interface and improve program usability. Ikaapat is to reuse is tested and reliable components from other developers. So these two components is very important in integrating external libraries. What is G-Calendar? So, uno ang G-Calendar. Ang G-Calendar is a Java library that provides a date chooser component. Ang G-Calendar baya is Java library on siya nga ga-provide siya og mga date chooser component. Og it allows to user to select a date using small calendar interface, commonly used for forms that need a date of birth or appointment date. So amo yon siya ang purpose sa G-Calendar in the library. So you need to import statement import Twitter.calendar.gDateChooser. So this import statement is very important. Why? If you not put in your code, ang imong code is dili yan siya mo run. Naman importante ini siyang import cam.twitter.calendar.gDateChooser. So now we proceed in adding G-Calendar to your project. So naa siya 3 step para ma-download nimo ang G-Calendar. So una is i-download nimo ang G-Calendar .1.jar form a trusted site. Kailangan nimo siya i-download sa yaon trusted guide nga site. So number 2 is simply you need your IDE. So ang yaon da gani is ang available diri is ang base code, NetBeans and IntelliJ. So ang akong gigamit nga application is IntelliJ. So pag human nimo pag makapili na ka ana, so i-right click na dayon nimo ang project tapos properties, libraries and add jar and select other jar
other gcalendar.jar file. So kung makahanap na nimo, imo din nang isilik ang file nga gcalendar.jar file. So now you can use, so number 3, you can use date user in your Java graphic user interface program. So kung matapos na nimo tong mga steps niya kung mag-download kag gcalendar, so here my code, here ang among code. So amo ini among code. So dinhiya is napansin ninyo nga wala ming magbutang og main.java. So no need na siya ibutang. Pag magkuan ka sa gcalendar, pwede ra student registration form. So amo yaon siya, pag irani mo na siya is magawas ang student name, student ID, tapos student course, sunod is date of birth. So fill up nimo na siya. Pag fill up nimo na ana niya, amo na dayon ini, mura na dayon siya. Amo na ni ang iyahang output. So, hello, good afternoon ma'am. So, amo ini siya ang sumpay sa report ni kan July. So, sample program description is amo yadto siya ang output bitaw sa code. Amo yadto ang title. So, ang title sa kuan gibali sa files amo code is ang naka-assign sa mo is ang student registration form with gcalendar. So gcalendar amo gigamit. Then so pagkakita nga to sa output is my features, itong collect student details, itong ilang mga details, katong name, student ID, course. So amo yun to sa amo output is makita ang kuan katong code. I mean katong iya output, imo name, like for example si Mary Ann, student ID is katong 07 or 072239, so 6 digit lang siya. Then course dayon. So date of birth using gdate chooser displays information after clicking submit. So amo yon siya ang amo gigamit kibali ang date of birth ng a person or details of a student. So next are sample code. So amo ini siya ang sample code sa amo code. So glabel lbdub equal new glabel date of birth. So amo itong string niya na mulugwa sa output is ang date of birth. And then kasunod na ang sa new jdate chooser and add date chooser. So si jdate chooser is amo yun siya ng create a clickable data box. When the user clicks the small calendar icon, they can select a date. The selected date can be retrieved as text or as a date object. So amo yun to siya ang meaning ng date chooser is amo ito to create a clickable data box. Okay. So next here are the example of output. So yadi ang kuani. When running the program, a window appears titled Student Registration Form. So pagkakita sa output is mulugwa kitong kain na nag-discuss na ko. Mulugwa itong name, student ID, din course. So amo yun to ang student registration form. The form has text field for name, ID, and course. So, a calendar field is available to pick the data of birth. After clicking submit, the entered information is shown in a message dialog. So, amo ito siyang message dialog if natapos na nimo pag-fill up katong output sa student registration form, katong name, ID, and course. So, amo ito siyang kuan. Yan, amo ito ng date of birth. Next. So, advantages of using gcalendar gayud guys. It's provide a user-friendly date selection interface, prevent input errors, users can type wrong date format.
easy to integrate with swing forms, enhance data, accuracy in form-based applications. So, in ana ka big help bitaw ang koan G calendar para sa mga details sa student, very advantageous yun, very useful. So, next, conclusion. Integrating external libraries like G-Calendar improves your Swing application. It allows for modern, interactive, and error-free GUIs. Using libraries shows how developers can extend Java functionality and efficiently. So, in ato ra siya ka kuan, very useful ang G-Calendar if gamit gid siya sa coding like Java. Yeah. So, very modern and interactive jud siya nga kuan gamitonon. So, that's it. Then, here are references. Then, thank you.